Level 4 bude ždímačka peněz, za to se budou smažit v hráčském pekle. Diablo Immortal je humus. Oni ale ždímajú všetky svoje hry. Takže vo Volku, Overwatch, ade. Stavím sa, že oni vipli memory kompletne tým jej rodičom. Captives of Shar. Let's bring the names of the incarcerated in the Chamber of Laws. Some are noted to have died. Hit Yankee Double Guard. All times. Deceased. Arnell Hallowleaf. Emmeline Hallowleaf. Čiže toto bude oni. Toto budú oni. Ona sa volala Hallowleaf. There's something in that debris. Log of interrogation notes detailing a Githyanki captive torture over a number of days. The captive remains strong at first, but very gradually starts to sleep and offer up information about the whereabouts of the mysterious artifact hidden away by Queen Valakith. Čiže úplne tá istá informácia, čo sme našli v tom Githyanki disku. That helped. It can't be. Another vile trick. No, there is no trick. It's her, Jennifer, Jan, our little girl. Moon Maiden's grace. It is you. I'm here to get you out of here. They're all gone. It's over. It is not over. You see, it matters not if you raise this place. If you slay every one of your brothers and sisters. That was never where my power resided. Every time you tried to step away from me, every time you tried to reach for Selûne, my hold on you bites deeper. If you had learned, if you had obeyed, there would be no pain. But you struggle on. You will make things worse for yourself. And for them. You are a monster, not a goddess. Ignore her, Shadowheart. She's just trying to spite your victory. I am neither. I am nothing. I am the empty room. The dreamless sleep. The shadow's shadow. There was no pain before my sister set the sun aflame. Now you exist to suffer. Until you find your way back to my embrace. Enough! I'm taking my parents away from here. I'm taking them away from you. You cannot. We are still bound to you. You cannot both free us and free yourself from her curse.
The Moon Maiden needs you more than she needs us. You are the future. You must return to the fold. We are the past. And our duty is almost done. Eloquently put. His mind stood up well to his time here. The same cannot be said for your mother. Such brief, fragile lives humans lead. This is my final lesson. I leave you now to dwell on your mistakes and make your choice. Shah's parting words make your flesh crawl. There is no lesson to be learned here, only a family's torment, a spiteful goddess's whims, and an unspeakable choice to be made. She's gone. I don't understand. Shah will never admit defeat. Not until she has stolen one last thing from you. We cannot allow your future to be her last prize. Not after all your mother and I have endured. To see you again. Your companion understands, I think. Help her, please. Help her see what must be done. Zajímalo by mne, zda Shadowheart môže byť Dark Urge. No, môže, lebo v podstate je jeden z charakterov predpripravených, za ktorý vieš hrať. A za ktorýkoľvek z nich si vieš dať predsa Dark Urge. Ale Dark Urge je v podstate aj to, že len ti tá akoby hra dopredu hovorí, že nejaké rozhodnutia. Hej, akože že by si mal urobiť toto a nie hento. Ale v zásade ty môžeš hrať za zloducha aj bez toho, aby si mal ten Dark Urge. Čiže jasné, vieme hrať za Shadowheart tak, že by sme zabili Night Song. Podľa mňa, že by sme embraceli Shar a teda. Určite. Have to choose Shadowheart, be your parents, or rid yourself of Shar's curse. You must kill your parents, her idea of parting gift. Talk to your mother and father, see what they wish. I'm sorry. I didn't know any of this was happening until it was much too late. I came to try to put things right. And you did. You found us. All these years, that dream kept us going. That you would break free. No matter what they made you do to us, we knew you were still in there. I knew the Dark Woods wouldn't frighten you. You were always such a brave girl. She was. And still is. You've saved us. Now save yourself. You'll be out of Shah's reach. And we'll be at peace. But I only just found you again after all this time. I can't lose you again. We'll still be with you. By the Moon Maiden's grace, we'll never be far. Please, Jennifer. By bylo zajímavé. Hej, bolo by zaujímavé si to určite prejsť znovu. Cez ten Dark Urge, ale overall sidenúť sa s goblinmi, sidenúť sa s Absolute. Akurát stále máš možnosť akoby hrať to za zloducha a ísť proti Absolute, alebo s ňou. Takže napríklad to, že akceptuješ takú tú tadpool, ktorá z teba urobí polo-illitida. Ale tie illitid powers sú hodne OP. Akože ja som nedal jediný tadpool do tela. Ja nemám žiadne tie illitid powers. Tie sú dosť silné. Should end their suffering and yours. It's your choice, Shadowheart. You don't need me to tell you what is right. Trojka alebo štyrka? Trojka. I didn't come this far just to give up at the final hurdle. We're leaving this place together. I'm going to take care of you. Our time has passed, Jennifer. You must not let us burden you. You're no burden. You're my strength. I think I know where my willful side comes from now. But... Hush, Arnell.
Jen wants her family. Jen shall have her family. How can we help, dear? Tú matku hovorila Šar, podľa mňa. Get out of this place as soon as your strength allows. There's a camp. You'll be safe there. Wait, what? Nedáva zmysel. Teraz nám bolo povedané, že Šar ich nepustí. Buď ich opustí a nechá ich umrieť, alebo ich teda zabije sama. Alebo ona bude vystavená temnote. Šar. Everything that's happened. Shah, my parents. It's almost too much to take in. Give me a night to try and get my head together. Nakoniec stačilo, aby použila nejaké kúzlo a oslobodila ich. A Šár má smolu. Mám, či to bude mať ešte nejaké pokračovanie. To mi príde také nedokončené. What are they? I need to find a way forward. His ragged sheet is the last will and testament of Baron Alice Ormel, written in what looks like dried blood. It leaves all her worldly possession to her beloved daughter, Vivi Bormu. Well, ten majetok dostala, už sa jej to do rúk nedostane. Mirror of Loss. Huge polished disc looms before you. A mirror, but one that offers no reflection. All you see is a void of endless darkness. This feels familiar to me somehow. I'm sure I've stood before this mirror before. Many times, perhaps. No, moje čeky stoja teda za prd. Study the mirror, try to grasp its nature. An object of faith, examine it closely, try to understand the purpose of her prayer. Dvojku. Mám pocit, Larian naznačil Divinity 3, tak uvidíme. Že why not? To je v podstate ich svet, ich kúzla, ich všetko. Nad tým majú podľa mňa väčšiu kontrolu. Critical! Konečne nejaké dobré správy.
a relic said to be as old as the Church of Shar itself. Those who stood before it could surrender their very thoughts and memories to the Lady of Loss. Great powers rest within the realm of the mirror, to be granted at the Dark Lady's whim to those making a suitable offering, a piece of themselves. Určite veľkú výhodu bude mať to, že tým Divinitičkom jednotkou a dvojkou si len získavali akoby dôveru investorov. Tak myslím, že Baldur's Gate 3 spôsobí to, že Larian bude fakt považovaný za jedného z najlepších RPG akoby tvorcov, minimálne CRPG. Tým pádom budú mať možnosť väčším financiám, možno viac času, voľnosti, rozšíriť týmy a teda. Čiže ten úspech Balduru im podľa mňa zaručí, že ich ďalšie hry by mali byť lepšie a lepšie, čiže ja som určite rád. Great powers rest within the realms of the mirror. The mirror's emptiness seems to draw you into a stupefying embrace. Your thoughts, feelings, memories, they grow slow and drowsy, drifting away from each other. You must surrender some part of yourself. But what? Part with the forbidden knowledge from the Tyrant. My sa môžeme rozlúčiť tým, že s vedomosťami, čo sme prečítali tú knižku. The Necromancy of Ty. Offer memories of your strength. Give up memories of your youth when your heart was carefree and your limbs were nimble. Vy tu musíte... Ja tu svoje staty asi musím... Toto mi asi zniží staty. Relinquish memories of fortitude and well-being when body and mind held fast against all challenges. Ahoj, Jordi. Dá sa to abusovať, ale budeš veľa loadovať. Nechaj si to off-stream. Pre každý charakter dostaneš plus 2. Čiže vieš si akoby... Musíš urobiť veľa rolov a potom vieš dodatočne získať akoby plus 2 do nejakého statu. OK. Nechce sa mi to rolovať. Tie postavy sú dosť silné, nemusíme abusovať ešte. You will not surrender any part of yourself. Invent a false offering to tick the mirror. Rolneme. Čo to niekedy dáme deception? Rolne. To your surprise, the false memory is accepted. It fades from your mind as easily as it was conjured forth. A foreign sensation assails you. For a moment, you do not feel like yourself. A jumble of memories clamor for your attention. They range from ancient to new, but none are yours. Whatever power lurks deeper in the recesses of the mirror has no interest in you. The dark mirror seems to turn dormant, its hunger sated. The huge mirror stares down at you like a great dark eye. Dobre. Síce nič neuvidíš, ale artefakt je príliš silný a nedá ti bonus. Ho ošálíš. OK. Čiže je to o tom, že tam dávaš viacero rolov a ak by si ich failol, tak najskôr stratíš nejaký stat alebo staty. Naopak, keď u všetkých uspeješ, tak získaš, hej? Shad, her folks must be so glad to have her back and to see who she's become. Basically je to plus 2 a plus 2. Only a Patreon's loss can open this door.
Minus 2 a plus 2, tak. Najprv ti to zoberie a potom máš šancu pri vysokých roloch si to akože získať ešte naspäť. A viac o 2. Okay. A vieš to urobiť s každou postavou. Ty ho ošáliš, máš len minus 2. Ošálil som a nevidím, že by som mal mínus. Tento gul bol niekde zaseknutý, OK. Poďme do kampu. Ty ho ošáliš a nepodarí sa ti roll asi. Jordi, ináč keby si tu bol na ten fight, že aký som bol nasraný. Takže tá arena je celkom zabagovaná. A s tou melee grupou to bolo celkom ťažké teda. Bez jediného AOEčka. Totálne ma dostalo, že som dal som Glyph of Warding. Dal som ho pod schody. A či som videl v logoch, že som ho placeol a zmizol. Nič to neurobilo. Potom som tam mal Quantum misov, ty kokos. 90% si hovoril, že what the fuck. A ináč z nejakého dôvodu mi počas toho kombatu zrušili elixíry. To si musím vygoogliť, že či je nejaká abilita v tejto hre, čo ti vie rušiť elixíry na hráčoch. Som nepočul o tom. Doslova mi tie bloodlusty padli. Ja som mal ten fight easy, dal som sa do bubliny a animáci mi nedali ani damage. Áno, ale na to potrebuješ kúzlo 6. úrovne. Ja som tam bol bez mága. Tam bol bez kastera, ja som tam bol len s melee grupou. Tak hovorím, že preto som si to mega sťažil, že ja som tam nemal jediného, čo mal AOEčko poriadne. A oni síce nemajú akoby veľké levely, ale tie level 7 majú že 195 HP. A tie level 4 majú stále také staty, že majú 18-kové strength, čiže oni ťa stále hitnú. I heard bird song at dusk coming here. You don't know what it's like to hear music like that again, after so long without. Thank you. Aww. Have you spoken to Shadowheart since? I think she's still trying to find the words. She still feels responsible, I fear. I don't want her to punish herself. Apologies. Even the littlest thing wears me out. I should rest a little. We'll talk soon, Arnell. Arnell is your husband, I'm Pandem. Oh, I see. Do forgive me. Jody, ale ty si to mal mať easy tak či onak. S abuzovaním long rest buffov a ešte keď to hráš na najľahšej difficulty, nie? You've shown great kindness. Starí hadicovci, hej hej. Thank you. I'm glad Jennifer found you. As am I. You are more than just a friend to her, aren't you? I saw the way she looked at you. It reminded me of her mother when we first met. Don't worry. I am truly glad she found you. And I have scant energy to play the stern father. There must be stories you could tell. But perhaps another time.
I'm afraid my strength has not returned just yet. Decades in that place has left me maimed, body and soul. Some rest, perhaps, will make me better company. Ja som nehal rozhodnúť mladú hadicu a ona ich sejmula. No, ja som ju nehal rozhodnúť a ona ich nesejmula. Lebo tam máš akoby dve možnosti, ktoré naznačujú, že to necháš na nej. A jedna je, že jej povieš, urob, čo uznáš za vhodné, ty vieš, čo je správne. V tom prípade ich ona zachráni. Potom to, čo si asi zvolil ty, je štvrtá možnosť, ktorá bola, že ostaneš ticho a ona sa má rozhodnúť, bez toho, aby si ty povedal slovo. Ale obe akoby sú o tom, že ona sa má rozhodnúť, čiže to je celkom zaujímavé. Nope. No ja som dal tretiu možnosť a tá bola o tom, že sa má rozhodnúť. Dal som to isté, čo ty. U teba ich sejmula. To je zvláštne. Forgive me, I am still weak. To bola podľa mojich rozhodnutí počas hry, ale však ty si uhral tiež na light stranu. Možno to bolo kvôli tomu, že ja s ňou mám romance? Alebo... Neviem, však ty si mal u nej tiež väčšinou approvenutie asi. That little hideaway that we found in the cloister. It almost felt like I'd found a piece of my childhood. Childhood I don't truly remember. But remember it or not, I felt right at home there. Surrounded by books and night orchids. Why did you even need a hideaway? Want to go and spend some more time there? Perhaps that's why you like night orchids. Part of you remembered them from your little sanctuary. Maybe. Or maybe I already liked night orchids and I chose that place because of them. The particulars of childhood can grow hazy even if your memories haven't been tampered with. But I felt safe there. I know that much. Well, can you imagine what it would have been like growing up in that place? Endless training, no privacy, facing scorn wherever I looked. I can very easily imagine I needed somewhere to escape to, if I was to survive. Nocturne and I must have come here a lot. We probably had plenty we wanted to hide from. Anyway, I think that little hideaway helped shape who I am, as much as any sermon or training did. Funny the things that influence you. Of course. Did you want something? If not, I'm fine. What's on your mind? Okay. Shadowheart did what was right, knowing she stood to suffer for it. In so doing, she proved what it means to be a hero. Mizorka. Ready and waiting. Shah sought to rob Shadowheart of her family, of her true nature. But no more. Now the healing can begin. Are you still content at my side? This doesn't have to be your fight. It's certainly not your typical habitat. The city, you mean? With all its noise, smoke, stone and bustle? I would not be here given the choice, but I promised you my support. And that is what you shall have. Still, though, this place crawls with life, but little of it flourishes. I see refugees unhoused, the destitute unwanted, orphans unloved. The city is like a forest with an overgrown canopy. Light and nourishment cannot penetrate to those who need it the most.
and still it draws them in. The safety of numbers, the promise of civilization, the dream of better. All that potential is too often destined to die in the dark and rot in the gutter. I wish there was a better way. I wish everyone could see the sun, have a full belly, and know nature as a friend. There is a balance that is yet to be found. Listen to me, preaching like an initiate in his cups. It's a fine dream. Perhaps you can help find the balance. Yes, I hope so. But we have a battle to win before any of that. Baldur hraje jen menší streameři, protože velcí streameři si nemohou dovolit ztratit ve hře přes 150 hodin asi. A to podľa mňa není pravda úplne, lebo... Počkať, zároveň záleží, že čo si definuješ pod veľký streamer, bo ja poznám dvoch streamerov, takže je veľa streamerov, hej, takže ja neviem, kto všetko to dohral, ale viem, že to dohrala Bublina, to je česká streamerka, čo má okolo 80 až 100 divákov, a potom viem, že Korporáce to dohral. A že teraz dokonca rozohral ten Dark Urge a pomaly si ho teda ide. A akože neviem, či Korporáce je považovaný za veľkého streamera, akože oproti mne je obrovský. A oproti Agraelovi je menší, no. Skôr mi príde, že veľa streamerov sa takémuto typu hier vyhýba. JRPG sa vyhýbajú, CRPG sa dosť vyhýba. Tam nejde úplne o tých 150 hodín. Zober si, že veľa streamerov hralo Witchera 3 aj s oboma DLCčkami a išlo to skoro na 100% prechod. Ak teda nepočítame zbieranie vlajočiek a podobne. To je tiež kľudne na 100 plus hodín. A zober si, že veľa tých veľkých streamerov hraje tak, že oni hrajú na tých streamoch 10 hodín, lebo majú to ako full time job, takže si to môžu dovoliť. Oni nehrajú, že jak ja, že 4-5 hodín. Oni si môžu dovoliť ísť 10-12 kľudne. Čiže oni by to vedeli akoby prejsť na nižších prípadne difficulty aj behom 2-3 týždňov. Neviem. Som u Korporáce tiež videl. Čiže podľa mňa je to škoda, že na CZSK sa takéto hry nehrajú. Takže podľa mňa to je veľká škoda. Minule nad tým premýšľal, že je to v podstate hra roka. Odniesie si milión titulov so sebou. Golden Joystick, alebo teraz Game Awards. A v podstate na CZSK je o to nulový záujem skoro. Vieš, a tú hru, nikto nehovorí, že tú hru musíš totálne min-maxovať, alebo že v nej si musíš postaviť partu, aby si dal 10 útokov za kolo a totálne ju rozbil. Sú obrovské jumpy v rámci tej difficulty, môžete si to prejsť. Jak to tá bublina holka napríklad prechádzala na Explorer, nemá s tým skúsenosti. To je tak jednoduché, že si krásne prejdete tou story, tým environmentou, tou hudbou, tým všetkým a nemusíte akoby riešiť každý jeden spell, či je lepší, horší, čo mám použiť teraz, proste len s fighterom to tam vyklepete a basta. Ty máš práci, ty môžeš streamovať pořád? Ty nemôžeš streamovať pořád? No však toto. Teraz mi do toho vlastne ešte vbehlo to, že sa snažím že jak streamujem, tak popri tom to aj nahrávam a to ešte zároveň editujem, dávam to na YouTube, robím tomu thumbnaily, takže teraz už nestíham nič vôbec. Napadlo ma, že nikto akoby nerobí taký mix, že väčšinou, keď ľudia dávajú tie svoje VODs na YouTube, tak ich tam väčšinou proste dajú z Twitchu tým 6-káčkovým bitrateom a zároveň tam majú všetky tie donationy a alerty a podobne a to je akoby pre toho diváka na tom YouTube mi príde, že to musí byť strašne také intrusive, že to je také, že nich zaujíma v podstate len to playthrough, tu si pozrieť tú hru
tak preto ma napadlo, že to separátne nejak rekordovať a všetky tieto alerty a teda, keď mi niekto dá follow a teda mám úplne odseparované, čiže to tam vôbec není vidieť. A je to tam v násobne lepšej kvalite. Akurát keď sa s vami bavím v čete ako teraz, tak to tam je, ale tiež aspoň čítam všetko, na čo odpovedám, takže majú prehľad, že o čom sa tu bavíme, lebo chat tam nedávam. Doesn't look like anyone's been here in a while. Perhaps people lost faith. Or forgot about it. I wanted to come here to see if I felt anything that I hadn't done before. Now that I know what I know. Now that I know who I am. Do you feel anything? You have turned from Shar. Doesn't necessarily oblige you to come here and embrace Saloon. Are you? You mean Genevieve? That's a dead girl's name. I don't deserve it. I had to look up how it was spelled, for pity's sake. I have my family back. And now I can't even look them in the eye. I don't deserve to be anyone's daughter. That's not true. Not even close. I'm sorry. You shouldn't have to see me like this. Alive? Free? Feeling? I've dreamt for years of seeing you like this. Seeing you as yourself again, Jen. It kept us going all this time. I can't be your Genevieve. Not as you remember her. Of course you can. No. I'd be turning my back on too much. Shadowheart is as much part of who I am as Genevieve. I can't just forget her. That's not what I do anymore. Besides, Shadowheart still suits me. Even better than before, perhaps. You can't cast a shadow without some light. Don't worry. I'm still your daughter. If you want me to be. I'll call you whatever you like, so long as you're happy. Anel? The Moon Maiden guides and helps us find our true selves. Shadowheart. Daughter. Trubhák? No vidíš, máme happy ending. Ale bolo by vtipné, keby prijala tú identitu tej Genevieve a zrazu by sa aj jej meno zmenilo, vieš, že keď si pozrieš jej meno, tak by tu bolo, že nie Shadowheart, ale že Genevieve. No, jej rodičia ma prijali, ale otázka je, že či si všimli, že som ich dcere tu dal vystavať nahú sochu. Že by sme ju mali premiesniť. Just saying. Je to rušivý, tie alerty, to je pravda. I pro toho, kto ví, jak funguje Twitch. No jasné, jasné. Navyše veľa ľudí akoby, čo si chce niečo pozrieť na YouTube, ono nechodí na Twitch. Vieš, že na YouTube ti chodí každý. Každý v dnešnej dobe používa YouTube, ale Twitch nie. Len určité percento.
Dobre, ideme pozrieť tu jej kamarátku. Ona povedala, že odíde, ale že sa máme ešte zastaviť za ňou. Ináč ušetril som Jordi ikonku. Takže už len for the all time sake, keď už ju Lariani sprznili. Ale ona tu už není, čo? Ona povedala, že na ďalší deň odíde a že sa máme zastaviť neskôr, ale akože kedy neskôr? Lebo keď sa vyspíte, tak už je ďalší deň. I'll give it a shot. Dark Justicia helm. I wanted one of mine. Tak programátori nepokročili v tejto hre. Keby jej zmenili meno, vieš, ak sa to dá veľmi jednoducho spraviť z programátorského hľadiska. Celkom dosť. Lebo keď takéto veci kódiš, tak to sú takéto premene, kde máš uložené mená a podobne, tak to máš akoby niečo, čo sa šeruje napred všetkými filami. Aj to nie je akoby niečo, čo musíš všade meniť. To je väčšinou robené tak, že doslova keď to zmeníš tam, kde máš, tak sa to zmení všade. Ja. Akože dá tam na to funkcionalitu, že sa to zmení. Ja, easy peasy. Možno v DLCčku, chat, v DLCčku, ok? Napíšu Larianu, oni to podľa mňa nevedia. Určite. Oni to majú koderov násobne lepších, než som ja. Moc by som im do toho frflať nemusel. Si skôr pofrflem pri fajtoch. Oni nechcú zmásť hráče. Som zvedavý, ako sa k nám zachovajú títo tu ináč. Neviem, či by som nemal... Pre istotu si vysumolím svoju armádku. Máme si teraz water. Je škoda, že keď si dáte frenzy, že sa to nepočíta za koncentráciu. Bo ruší vám to koncentrácie, ale same sa to nepočíta za koncentráciu. Bo mám na Karlách ring, že keď má koncentráciu, tak dáva extra damage. What's next, I wonder? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Time to press ahead. Ja som chcel povedať, že odchádzame, páčilo sa nám, dovidenia, do počutia. Asi nás nenechajú odísť. OK, a samozrejme môj bard je hneď pri vstupe. A to mal dostať prone práve. Ja som nepoužil brutál leap, ale len klasický leap, ja dement. Budú stanúť. Dobre, ten je stanutý. Daj leap.
Počkaj, my sme dali leap sem. Ukázala mi kamera strechu a miesto toho sme zrazu tu. Ako by sa ten leap failol. What? Leap nemôže failnúť v tejto hre. Podzivné, podzivné. Ti líbi Rafael? Podľa mňa je skvelo urobený. Démoni sú v tejto hre urobení vynikajúco. Jak Rafael, tak Mizora. Klobúk dole, veľmi dobre zahrané. Not enough woman. The boring. Rafael dostal aj vlastný song. Nedivím sa. Jak to tam preblikáva? Môžem, nemôžem, môžem, nemôžem, môžem, môžem, nemôžem, môžem, nemôžem. Ok, daj jump asi. You can, you cannot, you can, you cannot. Proti nemu bojoval? Ešte nie. Ešte som nebojoval. Jo si nechám asi ku koncu. Akože už by sme tam mohli, level 12 už som. Hello. For peace. What path lies before me? And she's reborn in ash. Potrebujem vôbec heal, že tento asi taký damage nedá. Ten je stanutý. Nemám karlašku. Poď ešte mu daj. A toho už dáš aj klasicky. Dobre, nad ním to môžete stať a domlátiť ho. Myslím, že tam nezajíma, kdyby Will nebyl Warlock, asi by mne docela lákalo hrať za nej. No bolo by zaujímavé, keby si mohol ako za Warlocka vytvoriť pakt s Mizorou, ale tým, že Mizora je v podstate akoby questový charakter a loreový charakter pre Willa, tak... No. Ale pozri, ber to z tej lepšej stránky, stále s ňou môžeš mať sex. That's still a win in my book. Niekto žije? Oh, táto prišla zvonka sa pripojiť. Hello, lady. Dobre, nebudem si na ním mínať smajty. Ju utlčem.
s krikom horiacej ženy sa náš happy ending ukončil. Let's have a look. Brief key. Wonder if the gods are watching me. Viem, že budeme potrebovať. Text je vždy malé víťazství, ale jen ve hře. To je pravda. Detailed budget breaks down the cloister's income and expenditure. In one column are listed items such as donation, book sales, profits from sales of memories. Oni profitujú ešte tým, že čiže oni izolujú tie myšlienky a nielen, že benefitujú pre Lady Shard z nich, ako bolo popísané, ale ešte ich predávajú iným zákazníkom. The next column includes supplies, bribes, and informer fees, poisons and other substances, and more. Akorát táto je nejaká sčítaná. List klientov. Mother B has ordered to seek out this Marco Green. Possible false name. During his mapping, she detected thoughts and memories of strange lands and unfamiliar people. Fixated on a sword, or possibly sword? Otherwise, interest was piqued. He wants that mind. British sword not local by accent, black hair, pale complexion, trying hard, paid in full with unknown gold currency, and was referred to unburdening but fled. Nebola to len Orin? The trail has gone cold. It is as if he vanished entirely. To bola Orin, určite ona ich podľa mňa infiltrovala. Leona Frostley, violent heart, paid in full and referred for underburning. Okay. I think I should be quite happy living in a tree. Greenery and birdsong all around. Ty myslíš, že je veverica? Well, I remember I was sad. But in truth, I'm not quite sure what caused it. I'm not even sure I know what sad is anymore. And I came from that building over there. They were very nice to me. Seemed very helpful. Although, for the life of me, I can't recall what I was doing there in the first place. Krásne slečny ho posadili pre zrkadlo a už je mu dobre starkému. Dobre, poďme finishnúť tento quest s tými duchmi. Musíme pre starého Kariona, mystika, nájsť toho zombíka jeho. By mal byť podľa mňa niekde. Máme čeknuté, musí to byť pri vode. Toto nie. Máme čekli? Tento jediný dom som nečekal. Musí byť ono. Že Orin dostane cameo v DLC. Pochybujem, že to je na tom najhoršie, že oni tým, jak mali kvantu kontentu ešte, ktorý v nejakej forme pôvodne plánovali dodať do toho tretieho aktu, prípadne rozšíriť to ešte o jeden akt, tak
celkovo tá Orina aj ten Gortaš akoby nemajú moc priestoru a je to urobené tak dosť nelogicky, no. V tom pacingu, celkovo ten pacing je taký dosť narušený po tom druhom akte, bohužiaľ, v tej hre. Dear One Eye, I don't know who you are, but I know we have a friend in common, and dear friend who I haven't heard from in a while. The last time we spoke, she said was meeting you, and she hasn't been seen since. I'm not trying to accuse you of anything, but I'm worried. If you know anything about her whereabouts, please come and find me. I'll be at the Water Queen's house. Ale akože bola by to halus predstaviť si, že všetok ten content, čo odstrihli, keby v budúcnosti v nejakej forme niekto akoby dopracoval a dodal do tej hry, tak to by bolo šialené dlhé. Teraz je tá hra šialené dlhá. Neviem ani predstaviť, že ešte Upper City by bolo proste s questami, NPC za teda. Beach house hačky. What are you doing in here? Stench is unmistakable. Death, decay, despair. This must be Thrumbo, the runaway mystic carrion was so eager for you to retrieve. This is my spot. Go on, find your own. Came to find you, Mystic Carrion was very keen that I bring you home. Mystic Carrion? You're working for him? Oh no. No. I knew he wouldn't let us leave in peace. You don't have to help him. He's the one you should be after, not me. Why did you end up working for Mystic Carrion? Why? You met him. How can you need more justification than that? He murdered me. Murdered my friends. Snatched us right up from the dockside and made us these things. Monsters. Fit for gutting and grinding and desecrating the dead. He constantly abuses us. Makes us do the worst things you can imagine. There used to be 5 of us. My friend Talus, he couldn't take it anymore. One day, I saw him drive a coffin nail right through Carrion's skull. Then another, and another. We thought he had done it. Freed us all. Then when dawn came, Talus seized up suddenly like something had got a grip of him. We ran to help, but he just exploded. I got so much blood and pulp in my eyes. When I look back, Carrion was just stood there, completely unharmed. To zobík je best, celá jeho grupa. Hra je super. Přes všechny ty kvality si drží standardní cenu. Akože určite. Aspoň minimálne v tej podobe, ako to hrám ja. Mnoho ľudí to malo podstatne horšie, keď to hralo, že sa strašne rýchlo dostali do toho 3. aktu v Porilise. Tam v podstate Lariani mali veľmi dlhé okno, kedy sa veľmi veľa hráčov prekopávalo naprieč tou hrou, kým sa dostalo do toho 3. aktu. It's horrible, alright, I will help you. What can I do? Do you know about how Carrion brought himself back? If I knew that, I'd have tried to kill him myself. I know this is gonna sound strange, but I've been watching him, trying to figure it out, and I think he's a mummy lord. Vieme, že je Mummy Lord, keď si ho rozklikneme, má to doslova napísané. Don't be ridiculous, Mummy Lords are legends and nothing more. As undead go, Mummy Lords are particularly hard to put to rest. I hope you are wrong.
He as good as told me so himself. After Talis died, Carrion blindfolded me and took me into a strange place. A foul and ancient place. Somewhere the living wouldn't dare to tread. Down there, he showed me a jar. Said it contained the secret to eternal life. And if I behaved, he would share it with me. I think it was his heart. I'm not stupid. I know what he did to my friend. Gods, how I'd love to smash that bastard jar. That's how you kill mummy lords, you know. Step on me, mummy lord. Oh lord. Jordi, to je z U, nie z O. Chceš nejakú mamku, nech ťa postúpa? Budeš musieť ísť inde. Musíš ísť... Je na Twitchi taká sekcia. Ty vieš, určite tam nejaké dievčatá followuješ. Let's not be too hasty, you said this jar grants immortality. Okay, where should I start? But in the house, beneath Carrion's salon, there's a chamber. He never lets anyone down there, so it must be hiding something important. Perhaps it's there. Som myslel, že to je na poschodí, lebo tam má tých gólov, čo tam patrolujú. He'll know you spoke to me. Make sure he doesn't see or smell you. He'll turn you into one of us, and he'll know I sent you. I don't want to die like Talis did. I want to live. Well, you know what I mean. No matter. Chceš ďalej hniť, chápem. Chceš hniť v taký položivý. It's just bad luck.